now I'd like to introduce you, and then we can start our program. Şimdi size Sharon'ı bahsetmek istiyorum. Hani burada tanıtımda da yazdığı gibi Sharon Loeschen, Kaliforniya'da özel bir danışmanlık merkezinde hizmet veren lisanslı klinik sosyal hizmet uzmanı. Ayrıca Satir Süreçleri, terapistler için pratik beceriler, Enriching Your Relationship with Yourself and Others kitaplarının yazarı ve Virginia Satir Global Network'ın birkaç senedir, uzun bir zamandır da başkanı ve Satir Global Network tarafından verilen Satir Eğitmenlik ve Mentorluk Sertifika Programı'nın geliştiricisidir. 19 yıl boyunca Amerika'nın Long Beach eyaletindeki California State Üniversitesi'nde evlilik ve aile terapisi dersleri de vermiştir. Sharon, Satir'in sürecini gözlemlerken onun çalışmalarının her aşaması için becerilerle birlikte 6 aşama tespit etti. Bunlar temas kurma, geçerli kılma, farkındalığı arttırma, kabul etmeyi destekleme, değişim yaratma ve değişimleri pekiştirme. Sharon bu aşamaları başlangıçta başkalarına yardım edenler için tanımlasa da sonrasında kişilerin kendilerine de uygulayabileceklerini fark etti. With your permission, I would like to read your bio in English as well so that it can be in the recording. Sharon Loeschen is a licensed clinical social worker with a private practice in California. She's the author of Satir Process and Enriching Your Relationship with Yourself and Others, and developer of the Satir Coaching and Mentoring Certification Program offered through the Virginia Satir Global Network. She also taught marriage and family therapy for 19 years at California State University, Long Beach. She is the current president of Satir Global Network. In observing Virginia Satir's process, Sharon identified 6 phases to her work along with skills for each phrase. These were making contact, validating, facilitating awareness, promoting acceptance, making changes, and reinforcing changes. And although Sharon originally identified the process for those helping others, she eventually realized that one could also apply them to oneself. And I would like to say that I have known Sharon as a very warm, welcoming person. When I think of Satir Global and the Satir community, she makes you very comfortable and welcoming. And it's just like sometimes we're like in the presence of Satir in a way. Arkadaşlar ben Sharon'ı çok uzun yıllar önce tanıdım ve Satir konferanslarında da karşılaştığımızda Sharon'la ilgili tecrübem, Sharon o kadar sıcak ve o kadar karşısındakini hemen kucaklayıcı bir yanı var ki neredeyse onun varlığında hem Satir Global'ın camiası olarak neredeyse Satir'in varlığını onunla birlikte çok iyi hissedersiniz. Çok lafı uzatmadan Sharon'a sözü vermek istiyorum. All right, so you know, in Turkey, you're known with this book, which is Satir Process. Mm-hmm. So how did you come up with the version of Satir Process? Let me translate in Turkish. Dedim ki seni Türkiye'de biz Satir Süreçleri kitabınla tanıyoruz. Peki Satir Süreçleri versiyonuna nasıl geldin? Hani bu konuda sözü ona veriyorum. Hı-hı. First of all, I would like to say how honored I feel to be invited today and to at least virtually get to meet all the wonderful people that are on the call, and a very special thank you to Sibel for all of the amazing work that you have done to teach Satir in Turkey. I'm very humbled and grateful. Öncelikle burada gerçekten çok onur duydum.
bu daveti aldığım için. Sizler de sanal olarak bile olsa buradan buluşabildiğim için çok müteşekkirim. Ve Satir'e de, Sibel'e de Satir öğretileriyle ilgili bu zamana kadar yaptıkları için de çok teşekkürler. Virginia used to say, for every loss there is a gain, and for every gain there is a loss. Virginia derdi ki her kaybın bir kazancı var ve her kazancın da bir kaybı olabilir. So the loss of our freedom in terms of the pandemic has created this beautiful gain, because this wouldn't have happened if we hadn't had the pandemic. So I'm so grateful to meet your beautiful community. Yani aslında bir nevi yani müteşekkirim. Burada pandemi dolayısıyla evet özgürlüğümüzü kaybettik, kaybettiklerimiz var ama aynı zamanda sizin bu topluluğunuzla buluşabilme fırsatını da bu şekilde elde etmiş olduk. So I think I forgot what you asked me to talk about. Did you talk about how I came to write the book? Yes, how you came up with your version of Satir process. Yes, and the book too. Yeah. Yeah. Okay. So yani burada tekrarladı soruyu doğru mu anladım diye ve kitabı da mı dedi. Evet dedim. Hem Satir süreçlerine ve hem kitabı yazmaya nereden geldin dedim. I want to honor first of all that there are many, many great teachers of Satir's work. Aslında şu noktada bir sürü satir eğitmenlerinin de onore etmek isterim şu ana kadar olmuş olan. Including Sibel. Sibel dahil. And that each, because we're all unique, we have our own picture of what she taught. Her birimiz de kendine özel, kendine has olduğumuz için hepimizin ona bize öğrettiklerine dair kendi resmimiz var. And I value them all. Ben onların hepsini değerli buluyorum. As Virginia used to say, beware of the tyranny of the one right way. Virginia'nın dediği gibi aslında bizler tek yolun zulmünde kalırız. And she also used to say, I don't want any cookie cutter Virginia Satirs out there. Ve aynı zamanda böyle neydi adı? Hamur kalıbı olacak bir satirciler istemem. The most beautiful thing about each person is their own unique energy and being, and how to share what they understand of Virginia's teachings through that. Yani buradaki güzellik her bir kimsenin kendi biricikliğiyle satiri nasıl anladığı ve gördüğüyle o bakıştan kendini ortaya koyması. I just had an idea that it's kind of like an artist who has some primary colors they work with, which would be the foundational universals of her work. Aklıma birden şimdi bir artist düşüncesi geldi. Yani ana renkleri kullanan bir artist. Aslında Virginia'nın da düşüncesi. But each artist is going to take those colors and make their own beautiful piece with it. Yani aslında bu ana renkler var ama her sanatçı bunları alarak kendi resmini yapıyor. Bu görüntü geldi yani Satir böyle isterdi. So I'm going to share with you my picture, but it's just my picture of her process. Ben sizle benim onun sürecinde benim gördüğüm resmi paylaşmak istiyorum ama bu benim resmim.
the way I came to a, a picture of what I saw as the phases of her work was it began when I trained long before I met Virginia with another model in which they had outlined a helping process with phases. Yani satir modeline tanışmadan önce benim iştigal ettiğim bir yaklaşımda böyle safhalar halinde anlatmışlardı o modeli. O aklıma geldi. And it was very helpful to me. It was something I learned after graduate school, but it gave me a roadmap in my head for the helping process. Yani o bana bir yol haritası verdi bu yardım etme sürecini de gerçekten o yol haritası yardımcı oldu. So then I took the study with Virginia and I was invited to be one of her teachers, and she died 3 months later. Oh, so you took this just to clarify, you took this course who had studied with Virginia and then she died 3 months later? I took this course a long time ago that was entirely separate from Virginia. Uh-huh. Then I studied with Virginia, and then she died. Okay. Ben bir ders aldımdı ve bu satirle ilgiliydi ve daha sonra da satirden ders aldım ama aldıktan 3 ay sonra kendisi öldü. And I wanted to share what I had learned from Virginia. I also wanted to demystify the fact that people said what she taught was her magic and nobody else could do it. Yani onun anlattıklarını aslında kendimde kavramlaştırmak istedim. Yani onlara özümsemek istedim. Aynı zamanda da yani onu mistik bir halden çıkartmak istedim. Çünkü herkes bir şekilde satirin anlattıkları sanki bir büyümüş gibi düşünüyorlardı. So that's when I began to create the phases of her work as a roadmap. And I created them in a linear form. But in the book, they're like Olympic rings, you know, because they are not, it's not, you're going toward positive direction, but you need to be able to flow back and forth. But I thought it was easier to teach it as phases. So I created the phases. And then I consulted with somebody who was very knowledgeable in the work of Virginia Satir. And she suggested that I needed to give examples. I had given a few examples, but for every skill that I mentioned, there should be how she would do it with an individual, a couple, and a family. So that's how it came about. Önce yani bu benim için de yardımcı olduğunu düşündüğüm bunları böyle safhalar halinde lineer bir şekilde, doğrusal bir şekilde koydum. Ama kitapta da gördüğünüz gibi olimpik halkaları gibi bunlar birbirinin içine geçiyor bu safhalar. Çünkü birbirinden bağlılar. Ve aslında hani bir yerden diyelim ki olumlu yönde giderken aynı zamanda hani başka değişimi de çalışıyor olacaksınız. O noktada bir eğitimciyle yaptım, danıştım. O bana dedi ki bütün bu girişimler içinde de örnekler vermen gerekir dedi. İşte o noktada da bireyler, çiftler ve ailelerle nasıl çalışır örneklerini koydum. Actually, I want to tell you at this point that is quite unique, Sharon, and that's something that makes the book so
practical, and even you know, someone who doesn't know satir can benefit a lot. And that's the feedback we're hearing, because those, you know, you have the roadmap and those examples for each skin. And as we were working on the translation, that was quite fun and learning. Let me translate this. Dedim ki evet, yani kitapta da Sharon'ın bahsettiği gibi hakikaten bu hem bireyler hem çiftler hem ailelere bu yol haritasına giderken onlarla ayrı ayrı bu geçişte örneklerin verilmesi çok yararlı ve satir modelini bilmeyen diğer arkadaşlar, uzmanlar için de çok yararlı. Biz çeviri üstünde çalışırken de çok aslında zevk aldık ve çok yararlanıcı bir şey. Onu söylemek istedim. Aha. Well, thank you. Thank you. You know, when I wrote the book, I do not see myself as an academic writer. So I was so surprised when a professor at the university where I was teaching suggested that that I should send it to a large academic publisher and you know, see if they were interested in it. And what I have discovered is what you're saying, is that people in graduate programs, people in the field, they enjoy the simplistic way that I write. You know, it's not academic, but people get it. Yeah. Yani ben aslında bir akademisyen olarak görmüyorum kendimi. Onun için hani ben yani hani, ama ilginçtir ki yani akademiyadan da bu konuda bunu daha büyük kesimlere ulaştırmam konusunda geri bildirim aldım. Yani daha akademi çevresinde yayın yapan bir yayıncıya götürmem söylendi. Ve kitabın hem yüksek lisans seviyesinde hem alanda çalışanlar tarafından zannediyorum hani çok basit onun için. I'll say something about simplicity. Actually, writing simple is not easy because you need to be very, you know, really internalize everything to do it simple. So simple is not easy. Right, it's true. Yani basiti yapmak kolay değil. Basiti çok içselleştirmiş olmak gerekiyor. Onun için yani basit kolay gibi görünüyor ama değil. Yes. Yes. One of the interesting things that happened to me when I was writing it was when this critic told me that I needed to do the 3 skills, the 3 different examples for each skill. I just was paralyzed. Mm-hmm. And I thought, I can't do this. And after about 3 days, it just started coming through me, because I had been with Virginia so much, either in person or on film, because Virginia spoke in a very unusual way. It's not normal English, you know, mm-hmm. But it just flew. So people would think I'm quoting her in the book, and most of it I'm making up, but I just had her in me somehow. Mm-hmm. Yani aslında o ilk etapta bana o akademisyen o öneriyi verdiğinde, bu her biri için örnekler vermen lazım, her girişimler dediğinde bayağı korkmuştum. Ama sonra birkaç gün geçtikten sonra aslında bütün bunlar gelmeye başladı. Çünkü Virginia'yı hem çok seyretmiştim hem videolarını seyretmiştim ve orada yani Virginia'nın öyle bir anlatım şekli var ki, yani oradan zaten o seanslarla, o kişilerleymişsin gibi ve yani sanki benim içimdeymişim gibi o örnekler çıktı. So I think we were talking about then what's happened since, like with the concept. Yes. So how has it evolved for you since the conceptualization? Yani bu zamandan sonra nasıl evrildi bu kavramlaştırma? Nereye doğru gitti? Onu sordum. Well, in 2005, the person who was the executive director of the Satir network at that time, her name was Margarita Suarez, called me and said that she thought we could take that
book with those concepts and create a program to teach the general public. And that became the program called Enriching Your Relationship with Yourself and Others. 2005'te o zaman işte Satir Network'ün müdürü Margarita Suarez bana dedi ki yani gel bu kitabı alalım ve onu bu kavramları bir program geliştirelim ve işte oradan tüm halka yönelik yaptığımız eğitimlerin programı çıktı. Bunun adı da kendini ve ilişkilerini zenginleştirmek. Enriching yourself and your relationships. And I was teaching that lots of different places. And then I saw an article in the Los Angeles Times about a priest who was having a lot of success with intervening with kids who were involved with gangs. And in the interview, they asked him why what was he doing that was making him so successful? And he said, well, I listen profoundly to what they're telling me about their feelings. And so I made contact with him and offered to teach his staff the enriching program. And I've been connected with them since 2012. Daha sonraları bir Los Angeles Times gazetesinde bir haber okudum. Bir rahip sokak çetelerine ulaşmada çok başarı elde etmiş ve ona röportaj yapan sorduğunda bu başarı nereden geliyor dediğinde ben onları gerçekten çok etkileyici bir şekilde dinliyorum ve onların hislerini anlıyorum ve onlarla temas kuruyorum demiş. Sharon da 2012'de onunla temasa geçmiş ve onun ekibindeki kişilere bu çete üyeleriyle çalışmak için eğitime. So you train them, right? In the enriching program. Evet. Yes. Ve bu kendi programını orada çete üyeleriyle çalışmak üzere bu eğitimi vermiş. Uh-huh. And they loved it, but I began to see that it would be helpful to them if they could have more specific helping skills. And so then I took the original phases of the Satir process. Then they had gone into the enriching program for the general public. And then I changed them again for the Satir coaching and mentoring program. They're all the same, basic phases, just applied in different ways. And so then in 2019, was it 19? Last year, yes. Maybe January of 2019, I think the Virginia Satir Global Board approved a certification program in the Satir coaching and mentoring. Mm-hmm. And that has been just wonderful. It's so many people who, are therapists and wanted as additional training, or are not therapists but are in some kind of helping role, have been interested. And I think we have 35 people certified as coaches and 12 as trainers in all different countries. So that's been very exciting. Mm-hmm. 35 trainers, you said? No, certified in the coaching program. And then bu program kendi içinde evrilmiş. Yani önce işte uzmanlara, daha sonra halktan işte belki o program şimdi satir mentorluk ve
koçluk ya da rehberlik adı altında ve Satir Global Network'ın da 2 sene önce yaptığı, kabul ettiği bir program olmuş ve şu anda 35 people certified, 35 kişi sertifikalandırılmış. How many countries you said? At one time it was 16. I'm not sure right now. 16-20 ülkede de bu uygulanıyor. Yani bazıları terapist konumunda olanlar, bazıları da daha ara yardımcı elemanlar şeklinde. So, I mean, Sharon, so when you look at this applying Satir process to your clients, your students, how has it helped them? How has it, in which ways really it has impacted you and them? Şeyi soruyorum, yani bu satir süreçlerini danışanlarıyla, işte öğrencileriyle ve bu yardım ettiği bütün kişiler ve kendisine nasıl bir etkisi olmuş? Yani has it enriched your relationship with yourself and others? Kendinle ve ilişkilerinle bunu zenginleştirdi mi? I would like to share the screen for a minute with a graphic, if I can. Okay, can you see or Yes, not? we can. Yes. Okay, okay. And let me translate what I see. Do you want me to do that? Yes, please. Okay. Ekranın üstünde Phases of Transformation dediği dönüşümün safhaları. Sol tarafta değişim ve destek arama. Ortada, buzdağının ortasında kendinin kabul etme ve farkında olma, kendini farkında olma ve kabul etme. Daha sonra temas kurma ve kendini geçerli kılma. Bunlar sol taraftaki, yani destek isteyenler için, rehberlik isteyen kişiler için. Sağ taraftaki de mentorların ya da rehberlik verenlerin safhaları. O da değişimi ortaya çıkarma ve onu pekiştirme birincisi. Ortadaki farkındalığı fasilite etme, yani kolaylaştırma ve kabulü arttırma. Sonuncusu da yine temas kurma ve başkalarını geçerli kılma. I translate. Thank you. The reason I wanted to share this is because, in a way, I think rather than think about the 6 phases, it came to me that it might be easier if people could think about a foundation, either in terms of how they're making contact and validating themselves when something happens, or that it's always the foundation for working with somebody else. There's no, in my mind, you know, unless there's a crisis and you already have a relationship, you don't want to skip up here. You know, you need to, and in my mind, Virginia taught this at a deeper level than I've ever seen before. And that is, when she was working to make contact with someone, she was working at the level of spirit to spirit. And that through that, she would reflect what she saw as their pure spirit and also their value. That above all, she valued them as a miracle, and she wanted them to value themselves. Yani burada aslında hani kitapta bahsettiğim o 6 aşamayı neredeyse bir başka bir daha da basitleştirme 3 şeyde toplayabiliriz diye düşündüm. Ama burada yani bir kriz anında veya başka bir şeyde özellikle o üçgenin altındaki temas kurma
ve kendini geçerleme şeyi mutlaka olmalı. Yani bunu yapmadan bir üst seviyeye geçemezsiniz, atlayamazsınız oraya. Ve aslında satir daha önce başka kimsede görmediğim, başka bir yaklaşımda görmediğim kadar bunu hani önemseyip ve bunu çok derinine ele almış biriydi. Ve onun için aslında o temas tamamen saf özümüzle temas etmek. Yani daha spiritüel bir noktadan daha saf özümüzle temas etmek. Yani satir karşısındakine bir mucize gibi bir değer verirdi. Ve onların da kendini o şekilde değerli görmesi için çalışırdı. Okay, thank you. So this triangle over here, it would be how you would apply it to yourself. So you mean on the left of the screen? Yes, uh-huh. Yani it's basically the same, but yeah. The phases work also in working with yourself and with somebody else. And so let's say that we use the example of pandemic. Yani bu safhalar aslında hem kendimizle hem başkasıyla çalışırken de aynı şeyi oluyor. Diyelim pandemi örneğini ele alalım. So if I were, using these, then making contact with myself would be tuning in and noticing what I'm experiencing, what's happened for me that's with my feelings, with my body. Yani mesela kendimle temasa geçme, kendimi dinleme, benim bedenimde ve benim içimde ne oluyor buna bakma. O alttaki geniş üçgenin tabanındaki kısımdan bahsediyor. The process of slowing down to make contact with yourself is I think one of the problems for most of us. We have grown up in very, very fast, high-speed world. And this can be, for me, this can be the biggest step that I need to take, is when something comes up that's upsetting to me, is to slow myself down and be quiet and listen to myself. Aslında kendimizle temas etmek diyorsak, aslında kendimizle temas etmek bir noktada yavaşlamak demek. Yani bu aslında birçoğumuz için çok hızlı bir dünyanın içinde yaşarken bu hepimiz için çok zorlayıcı olabiliyor. Yani diyelim ki beni üzen veya stresli bir durum yaşadı. Bu benim için de zorlandığım bir yer. Orada aslında yavaşlayıp kendi içimde yine bakmak. And then to use that in combination as my foundation for validating myself in that what resources do I need? I certainly need the resource of choice and wisdom about how I'm going to be outside and how I'm going to be safe. And courage to be able to say no when I'm feeling pressured from somebody to do something that doesn't feel safe to me yet. Yani bu noktada mesela kendi içime baktığımda, o noktada kendimle temasa girdiğimde işte belki kendimin hangi kaynakları var ve o kaynaklarımdan kesinlikle tabii ki seçim yapma, bilgeliğim ve cesaretim var. Ve bunu o zaman mesela o yavaşlama zamanında veya neye ihtiyacımın olduğunu kendime sorduğumda belki o sırada aslında bana uygun olmayan bir şeye hayır diyebilmek için de o cesaret kaynağımı kullanabilirim. Okay. And then if we're going up to the middle part of the change process, it has to do with awareness and acceptance.
Yani For myself or for somebody else I'm working with? Ortadaki yere bakarsam hem kendim için hem de çalıştığım kişiyle ilgili farkındalık ve kabulden bahsediyoruz. And so I would look at how am I thinking? How am I behaving? What am I feeling about this pandemic? Yani bu pandemik hakkında ne hissediyorum, ne düşünüyorum, onunla ilgili ne yapıyorum, bunun farkında olabilirim. Mm-hmm. So one of the feelings for me is feeling frustrated that I cannot hug my family. Bir tane zorluklardan bir tanesi beni zorlayan aile üyelerime sarılamamam örneğin. So in this model, awareness and acceptance always go together. Because Yani bu modelde farkındalık ve kabul her zaman el ele gider. mm-hmm. So whatever I'm feeling, lonely, frustrated, scared, angry, sad, happy, any feeling, I can acknowledge it and then I accept it. Because when I accept it, it frees me up. Yani ne hissedersem hissedeyim, endişe hissedebilirim, üzüntü hissedebilirim, sevinç hissedebilirim. Yani ne olursa olsun onu tanıyabilirim, orada olduğunu tanıyıp onu kabul edebilirim ve bu kabulü verince de aslında özgürleşirim. And then the final phase has to do with choices and change for both oneself and others. So, if I'm working on myself and I decide, okay, I really want to change how I'm coping with this pandemic, then one of the things I'm going to look at is how can I seek support in a new way? It has to be different, but can I be creative about that? Bu üst taraftaki kısım ise kendim ve çalıştığım kişiyle ilgili aslında seçenekler ve değişimle ilgili. Yani burada kendimi veya karşımdakini daha nasıl farklı bir şekilde destekleyebilirim ve böylece belki burada yaratıcılığımı kullanıp yeni olasılıklar, yeni değişimler ve seçenekler yaratabilirim. So that's how you can work with yourself. Bu işte kendinizle nasıl çalışabileceğinizle ilgili. Mm-hmm. And this is the same process of how you can work with somebody else. And it's like learning scales in music. And then when you're with somebody, you're going to be playing jazz, but you're going to know that this is the process of change. These are the core phases that I use. Mm-hmm. Yani bu aslında kendimizle de yardım ettiğimiz kişiyle de geçtiğimiz temel süreçler. Yani bu şeye benziyor. Yani notaları öğrendikten sonra caz çalabilmeye benziyor. Ama bunlar çok temel süreçler ve bundan sonra da bunu bildikten sonra aslında süreçler de benzer. Hem kendimizle hem yardım edeceğimiz kişilerle ilgili. Do you have any questions about this, Sibel, or thoughts or comments? I just was thinking maybe this is the perfect time, maybe to pause and to kind of get reflections and reactions, because actually it is so universal what you're saying. And I don't think everyone can fit into their own experience and looking at this in this compact three-way. Mm-hmm. And then like as you are summarizing, like maybe in the bottom you talk about looking inside. The middle part is more the resources, tapping into resources,
and asking about what I need, and then, that awareness and acceptance. And then the third one that you're saying is for choice and change and new possibilities. And then I think, but at the same time, I vision that it's kind of interconnected in a way. Yes, Ya, absolutely. şey dedim yani aslında Sharon hani çok temel bir şeyden bahsediyor. Yani buna hangi model olursa olsun yani tahmin ediyorum ki şu anda duyan hepiniz bunu kendinize gayet rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Yani onun söylediğinden daha da özet çıkartırsak o temas kurabilmek için ve kendimizi geçerli kılabilmek için kendimize bakmak, kendimizle olmak ve ortadaki kısım daha kaynaklarımızı ve neye ihtiyacımız olduğu üstünden gitmek ve üçüncüsü de aslında seçenek yaratma ve değişime yönelik gitme ile o kaynaklardan geçerek yapma, hepsi de birbirine ilintili tabii ki, yani sadece bu hani şey değil, yani tek tek değil, ama bu noktada da hani durup belki sizin düşünceleriniz, sorularınız, belki yorumlarınız vardır. Onları alalım. Aslında tam da belki de iyi bir zaman bunu yapmak için. Buyurun isterseniz. Okay, I'm gonna read the questions. Let me see. Some people have written here. Okay. So Eda says, I have a question, Sharon. You said becoming aware and accepting yourself is always together. Isn't it possible that someone can be aware, but not accepting what she and he became aware? Yeah, Yes, let me say it in Turkish. Eda'nın sorusu şu. Dedin ki farkında olmak ve kendini kabul etmek her zaman el ele gidiyor. Peki mümkün değil mi birisi fark eder ama kendini fark ettiğini kabul etmeyebilir? It's a very good question, because often this is where people are in pain, is because they become aware that they have parts that are at odds with each other, or that they're feeling shame or some other feeling that they don't want, that they disapprove of, or a part of them that they disapprove of. And then that's where they get stuck. Yani bu aslında çok önemli bir nokta. İşte tam da bu noktada insanlar acı içinde olabiliyorlar. Çünkü fark ettikleri şey onlara çok acı verici olabiliyor ve burada takılabiliyorlar da. So you're saying people may get stuck there. Absolutely. I find that probably the most common place that people are stuck is their self-blaming. Yani insanların I'm sorry, the last sentence? Or they don't like parts of themselves. Yani orada sıklıkça gördüğüm şey insanların ya kendilerini suçladıkları, yani o noktada ya da bazı taraflarını beğenmedikleri ve en çok burada takılmanın da en çok burada olduğunu düşünüyorum. Would you ask the person if that's what they meant, or if they need to... Eda Yavuz, bunu mu kastettin? Cevabını aldın mı? Evet. Can I say something? Şeyma, Türkçesini de söyler misin lütfen? Tabii ki. Nazlı Hanım'ın sorduğuna ek yaptım aslında. Fark ettikleri şeyleri sevmeyen danışanlara ya da gelen kişilere fark ettiklerini kabul etmeleri, bunu sevmelerine dair bize ne önerebilir? Bunu sordum. Okay, she finished translating. Yeah. Sharon, you can. Oh, that was a translation. Okay. Yeah, she translated her. Okay, got it. Instead of me translating, yeah. Yes. Well, this is a very hard part of therapy,
But Bu terapinin en zor kısmı. I believe that every part has within it a kernel of positive energy. It's what I learned from Virginia. So let's say you have a part of you that is explosive and gets angry, and you want to change that. Yani you said, what did Satir say about a colonel, you said? A kernel of energy, like a Kernel of energy, okay. Her tarafın kendi enerji çekirdeği varmış dedi. Diyelim ki there's a part that you don't like. What was the last piece? Let's say. Yeah, if you have a part of you that you don't like, as a therapist, one of the things that you need to understand to help them understand is that that's an extreme reaction that's out of balance, and that you can help them to bring in and integrate into them the positive part of that. Yani diyelim ki bir tarafı var ve onu sevmiyor. Sizin terapist olarak göreviniz o parçanın yani olumlu yanını da görmesine yardımcı olarak onu içine alıp bütünleşmesine yardımcı olmak. So for example, let's say that somebody is a workaholic, that their striver part is so driven that they don't pay attention to their own health and they don't pay attention to their family. Yani diyelim ki birisi işkolik ve onların o çok hırslı tarafı yani ne ailesine ne kendi ihtiyaçlarına bakmaya yardımcı oluyor. So you all know about the iceberg, right? Hepiniz buzdağı hakkında fikriniz var değil mi? Well, there might be newcomers, so Okay. yeah, there are some, Okay. familiar faces, but some people may not. Okay, so Virginia conceptualized that within the self there are layers of experience, of feelings about feelings. Virginia bizim insan deneyimimizin çeşitli noktalarda kendini gösterdiğini söyledi. Hislerimiz, duygular, hisler hakkındaki duygularımız. And then our feelings are generated most of the time by our perceptions. Çoğu hissimiz, duygumuz da aslında algılarımız tarafından ortaya çıkarılıyor. The meaning that we give to the situation. Bir duruma bizim verdiğimiz anlam. And that meaning is usually very impacted by the expectations and beliefs that we carry. Ve o algılar da bizim beklentilerimiz ve inanışlarımızla çok bağlantılı. And by our yearnings underneath. Ve onların altında duran özlemlerimizle ilgili çok ilintili. So if you have someone, let's say, who comes to you and says, I know that I'm in trouble with my family because I'm addicted to work and I just can't stop, then that's a part of them. The really important thing in Satir is to understand that we all have a self spirit that is pure, and then we have parts. Yani birisi gelip diyebilirsin, yani bu işkoliyim ve ama yani bir sıkıntı var burada kendimle ve başkalarınla diyebilir. Yani Satir modelinde şunu biz çok unutmuyoruz, yani orada bir öz var ve o we don't forget that there's the spirit, and what else did you say? Parts. That we have parts. Aynı zamanda da parçalar ya da yanlar var. Hem o öz var
hem de o kişinin yanları veya parçaları var. So when somebody is upset, one of the first things I do is to label that as a part of them. So they're not saying I am a failure. Mm-hmm. I have a part of me that is extreme and I need help with that. Mm-hmm. Yani birisi daha hemen geldiğinde bu konuda sıkıntısı yani bir konuda sıkıntısı olduğunu söylediğinde, yani orada ben bunu hemen senin bir yanın bu meseleyle ilgili bir sıkıntısı var olarak tanımlıyorum. Yani sen başarısız veya sen bir bitik değilsin ama senin içinde bir yan var bu konuda zorluk yaşayan gibi tanımlıyorum. So who was it that asked about was it Şeyma. That was me. So if you can help that person to begin to explore all of the iceberg that's within that part, what are they feeling? What are they feeling about what they're feeling? What are they perceiving? And what are they expecting and believing? And let's keep with that example of somebody who's a workaholic. They're probably at some level got some kind of beliefs about if they stop, they would fall apart, or there's some way they're scared to stop that, and they're probably scared of being close to other people. So you would be looking at all of that and their yearnings within that part. So every part has its own iceberg. Yani burada o kişinin o yanıyla ilgili, hani diyelim ki işkolik kişinin o hani hırslı tarafıyla ilgili konuşuyoruz. İşte onun o yanın içinin buzdağına bakıyoruz. Yani orada hislerine, duyguları hakkındaki duygularını nasıl algılıyor, beklentileri ve özlemi de. Yani orada belki o kişi çok durmaktan ve durduğunda her şeyin kırılacağından, bir parçaya bölüneceğinden, yani parça parça olmasından korkuyor olabilir. Veya yakınlık kurmaktan korkuyor olabilir. Okay. I think So, sorry to interrupt. Pardon, böldüğüm için evet, özür sen dilerim. Türkçe söyle, sonra İngilizce söyle. Tamam. Yani benim anladığım şu, getirilen her problemi kendine ait, yani has, özel bir parçası olarak bakıyoruz bu insanın. Bütünü değil de bir parçası. Ve getirilen her problemi soğan zarı gibi düşünüp katman katman inceliyoruz. Onun altından ne çıkacak? Onun altından hangi duygu gelecek ya da anlam gelecek? Bu şekilde yapıyoruz. Ben böyle anladım. Sen İngilizceye çevir söylediğini, ben de ona bir yorum söyleyeyim. Tamam. So what I understand from that it's like onion skin, that it's like the onion skin of a person's problem, and you always dig a little deeper. You always look what is behind it. What is the meaning behind it? So we always look a little deeper and deeper. That's what I understood. But while doing it, we don't consider that particular problem as a whole of that person. It's like one side of the. Yes, exactly. Söyleyeyim arkadaşlar. Aslında orada Şeyma Hanım'ın söylediği, yani sadece duygu ve algı değil, yani metaforunda, buzdağı metaforunda duygular hakkındaki duygularımız, algılarımızın içinde bütün algı sistemimiz var, beklentilerimiz ve özlemlerimiz var. Sharon onları söylüyordu. Yani sadece o ikisi değil. I just mentioned because in her what she was saying, she was only referring to feelings and perceptions, and I said in the iceberg metaphor there's the whole, all that.
Evet, daha net oldu benim için. About Teşekkür the ediyorum. onion? Did you want to say anything to her? I mean, Yes. are we done with that or? No, I want to talk about the onion. Soğan hakkında bir şey söylemek istiyorum dedi. I love the onion. I just was reading something Virginia had said. I'd never seen this until this week. She said people are like onions. They can stink sometimes, but inside there's a little nugget of gold that if you open it up enough, you're going to find the gold inside the onion. Wow. Yani şey demiş, geçenlerde Satir'in bir değişine, bir tanımlamasına rastlamış ve orada Satir şey diyormuş, yani insanlar soğan gibidirler. Hani böyle bir yapışırlar. Yani when you say stick, sticking, right? You said they're like stick. Stink, smell, bad smell. Pardon. Kokarlar ama içeriye daha girdiğinizde orada altın bir kısım vardır dediğini duymuş. Okay, yeah. So let me read you another, there are two, actually maybe around the same thing. One person has written and she says, people might be aware about the negativities and they might accept, but they may not get into action. As a counselor, are there any ways that we can get them into moving? My experience is that if you discipline yourself to validate people, and I think of validation as three ways. Eğer siz kendinizi insanları geçerli kılmak üzere disipline ederseniz, ki bunun da yapmanın 3 yolu var. Validate. Think about a three-legged stool. Yani 3 ayaklı tabure düşünün. And this stool represents validation. Bu geçerli kılmayı temsil ediyor. And the first leg of validating is being able to accurately reflect what somebody's feeling and their perceived reason for it. Yani bunun bir tanesi onların yaşadıklarını ve hissettiklerini gerçekten yansılatmak, onların doğru bir şekilde deneyimini sizin yansılamanız. Virginia said people long to be seen, heard, and understood. And this skill is what is the way that you show somebody. And my experience is that when people... Virginia Satir, insanların görülmek, duyulmak ve geçerli kılmaya çok özlem duyduğunu söyledi. İşte bu demin bahsettiğim onları doğru olarak anlayıp yansıtmak buna tekabül ediyor. That when somebody feels heard and understood, and that may take a long time, I'm not talking about one reflection, they often on their own let go of their negativity. Eğer birisi, yani bir kere bir seferinde değil ama gerçekten duyulduğunu ve anlaşıldığını deneyimliyorsa aslında kendiliğinden o olumsuzluğu bırakabiliyorlar. Another leg of the validating is you're creating a relationship where more and more they're going to feel their own value. And when they feel their own value, they let go of the negativity. Ve öyle bir ikincisi de öyle bir ilişki kuruyorsunuz ki onlar bu ilişkinin içerisinde kendi değerlerini daha çok deneyimlemeye başlıyorlar. Ve bunu da yaptıkça zaten o olumsuzluğu da bırakıyorlar. So that leg would be affirming their values. O
o ayak şey ayağı olabilir. Yani onların değerlerini yani bir nevi geçerli kılma diyeceğim. Yani görerek sağlamlaştırma diyeyim. Aha. And the third leg is highlighting their inner resources. Ve üçüncü ayakta onların içsel kaynaklarının altını çizmek. So let me give you an example. Yani bir örnek vereyim. Many mothers that I'm interacting with of young children who are also workers are in a lot of stress and pain having their children home and having to teach them. Yani birçok çalıştığım anne o evde şu anda çocuklarını hem öğretmek hem onlarla olmakla ilgili bayağı zorluk ve acı içindeler. So I would like to give you an example of how I would validate those three different ways. Size örnek vermek istiyorum. 3 değişik şekilde nasıl bunu geçerli kılarım. The first would be reflecting what I'm hearing them feeling and their reason for it. Birinci yol onların ne hissettiği ve niye böyle hissettiğini yansıttığım. So I might say something like, you feel absolutely overwhelmed with trying to teach your children, take care of them, and keep your job going online. Yani senin gerçekten bir yandan işini online çevrim içi yapmaya çalışırken çocuklarının da yetmesi ve kendilerine bakabilmesinle ilgili uğraşırken çok bunaldığını hissediyorum, görüyorum. Bunun gibi bir örnek olabilir. And then for affirming values, I might validate them by saying something like, you know, I hear how much you value wanting to be there for your children during this pandemic. Yani ikinci bu değeri sağlamlaştırma ve bunu geçerli kılma yolu da ikinci ayakta. Yani senin çocuklarını bu pandemi sırasında ne kadar önemseyerek, ne kadar onlar için iyi şeyleri değer verdiğini görüyorum. Bunu yapmaya değer verdiğini görüyorum demek. And then the last of the ways of validating, highlighting resources, I might say, I'm really touched with your awareness of what kind of stress you're under and that you reached out to talk to me. Yani mesela üçüncüsü de kaynaklarını şey yaparken, altını çizerken şunu diyebilirim. Bu kadar stres varken bunu fark edip benden destek alma yolunda buna erişimini görüyorum diyerek bu kaynağının, farkındalık kaynağının altını çizmiş oluyorum. Okay, this was great, and some are already writing number 1, number 2, number 3. Let me see. There's another question actually goes along with that initial one. Maybe sometimes being aware how much damage that it had made can create a serious anger in our clients. And how would we help them make peace with their past and this anger? Let me just open my light while you're just... Sure. Now it's, the evening is sitting in. Yes. Well, again... Yani şey okudum burada, Feyza Topçu'nun bazen ne kadar zarar gördüğünü fark etmek yıllar sonra ciddi bir öfke çıkartabiliyor danışanlarda. Bu öfkeyle ve geçmişiyle barışmasını nasıl sağlarız? I just read what you had, I just said. Yeah.
Again, always thinking that we have a self spirit, and that the qualities of our self and spirit are to be able to be compassionate and curious and wise. Yani hepimizin o özü var ve o özün kapasitesinde de şefkat, merak ve bilgelik var. And then we have parts that have come along, and I treat many people who have severe child abuse trauma from their childhood. Yani ve ondan sonra da parçalarımız var. Ben şey diyor Sharon, ben çocukluk cinsel taciz travmaları olan çok kişiyle çalışıyorum. So the challenge is to help the person see that other part in a new way. And usually that part, if you can help the person begin to know where that came from. For example, let's say that the question was around, what if somebody has an angry part and that they have done bad things with that, okay? Well, it was actually, they realized that, you know, they become aware of something that, you know, was, let's say, that she had been suffered. She had suffered, or there was a damage, and then she's angry, I think, with herself. Yes. In the yes. late years. Yeah. So I see this all the time. Yani bu söyleneni çok hep devamlı görüyorum ve o zaman onun o öbür yanını devreye sokuyoruz. The part, which part you said you bring it in? So there is a traumatized part usually, and the way the mind works is that it tries to exile out that part, and then you get self-hate. And the more somebody has been traumatized as a child, the more self-hate they usually have. Yani o özellikle travmatize olmuş kişide kendinden nefret etme çok var ve o kendini devreye sokuyor ve o çok fazlasıyla kendinden nefret etmeyi gündemde tutuyor diyelim. So the essence of therapy, in my mind, is helping the person access the self spirit and help that inner part heal. Yani bir terapinin zaten amacı benim kafamda veya özü kişinin o özünü ortaya çıkartmak ve o yanın iyileşmesini sağlamak. That's where because there is a capacity within the spirit for compassion toward our parts. Çünkü kendi özümüzde aslında o kapasite var. O kapasiteyi ortaya çıkarıp o iyileşmeyi yardımcı olmak, onu sağlamak gerekiyor. The problem is often that there's another part inside that they're at odds with each other. You know, the part that carries the pain, the other part doesn't want it, and so it's harder as a therapist to find the self. But that's the work, is to find the self, because the self can heal that young part. Yani burada aslında o kapasiteyi ortaya çıkarttığımızda o öbür incinmiş tarafın iyileşmesine yardımcı oluruz. Yani o kapasite var. Can I ask something related to what is been discussing now? Hello. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilir miyim diyor.
about that vulnerable part, I mean, when I'm listening to you, I do see a little bit internal family system theory, like manager and exile part discussion, which is when the vulnerable part is a kind of the way that they know to exist. Sometimes they are so sticky to that because this is the way they identify themselves. If there's no other option, the option is very risky. In that case, to reach to the resources, to reach to the self is very, very hard to reach. I mean, in order to create, to elicit change, how, I'm going to call it maybe breach, how we can facilitate that, because sometimes it is the way they exist. That vulnerability is their identity, and to get rid of or to go to a new version of her or him is sometimes very risky. What would you suggest in terms of a how question? Now, I understand the idea, but the how part, the facilitating part, is a little bit difficult. I mean, not very easy to find. Right. Is it clear my question? Şimdi sen Türkçesini söyleyeceksin. Now she needs to say it in Turkish. Ya şunu sordum. Şimdi Sharon'ın ilk anlattıklarında bu exile ve sürgün ve patron, aslında IFS'ten de bildiğimiz modelin tartışmasında birazcık daha iki opsiyon var. Ama bazen de o kırılgan taraf varoluş kimliği oluyor. Hep oradan var olmayı bilince, yani hani hayat motifi oluyor. Orayı bırakmak, o kimlikten, o kırılgan taraftan uzaklaşmak zaten bir varoluş tehditine geliyor. Ben buyumdan yaşayanlar için öze ulaşmak, tekrar farklı bir versiyona, değişime çağırmak için burada hani kolaylaştırıcı ya da nasıl sorusunu sordum. Böyle durumlardaki yaklaşımındaki facilitating yaklaşımı nedir diye sordum. I'm done for the translation. Okay. If I'm understanding right, is it Ezra? Yes. Yes. You have studied internal family systems, did you say? I'm interested. I wouldn't say I'm studied, but I do like it a lot also. Not Okay. as much as Satir, but I highly recommend. It's wonderful, wonderful work. yeah. İçsel aile sistemi yaklaşımından bahsettiydi Esra. Onu mu çalıştın dedi Sharon, yani onu mu öğrendin dedi. O da öğrendim diyemez dedi Esra. İlgim var, hani Satir de biliyorum, onu da ilgim var dedi. So if I'm understanding what you're struggling with, it's that part runs the person's system and doesn't want to give it up, right? Yeah, clearly. Yani doğru dediğini doğru anladıysam, yani taraf sistemi bir yerde ele geçiriyor gibi, öyle mi anladım dedi. Esra da kafa salladı. So people who have if a part has a vested interest in running the show, so to speak. Eğer bir taraf bütün şovu yönetecek bir ilgideyse, you need to recognize that part, and you understand that you're talking to a part, but you relate to it as if it's the person. Yani şunu sizin fark etmeniz lazım. Aslında bu, siz o parçaya, o tarafla konuşuyorsunuz ama sizin ilişki kurduğunuz karşınızdaki kişi. Because that part does not believe that the self can protect the system. Çünkü o parça ya da o yan aslında tüm sistemin ya da özün onu yani kendini koruyacağına inanmıyor. I had a client many years ago who had survived horrific abuse. Yıllar önce bir danışanım vardı. Feci istismara uğramış. And she
had because she had survived, she had a very strong manager part that would just, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this. And it had helped her survive. But one day she came barging in to the office and said, I have a proposal to make to you. I want to set up a business with you. Yani bu kişinin içindeki yönetici taraf böyle çok kuvvetliymiş ve aslında onun ayakta kalmasını sağlamış bir tarafmış. Fakat o zaman geçmiş, Sharon'a gelmiş ve demiş ki ben seninle bir iş kurmak istiyorum demiş. I tremendously honored her manager that was push because it had helped her survive. But I gently said that I can't go into business with you. I'm your therapist, and we will continue to work on the therapy. And it took many years for the self to come and the manager to step back because there'd been so much pain. But just respecting that manager is her protector. Okay. Mesela işte bu bana gelip de iş kurmak istediğini söylediğinde onu bu feci istismardan koruyan ve onun hayatta kalmasını sağlayan o yönetici tarafı takdir ettim. Ama onun terapisti olarak onunla bir işe giremeyeceğimi söyledim. Ve bu çok uzun bir zaman aldı, yıllar aldı o şeyin kendinin, o özün aslında tam anlamıyla şeye gelmesi, öne çıkması ve onun devreye girmesi ve onun sonunda yönetici yanın değil de o özün aslında tam devrede olduğu zaman bayağı bir zaman geçti. Okay. It seems like there are some questions evoked with this parts and self part, which let me see. Okay, so there are two questions. One is that sub-self or the healing self, how could it be brought out? And could Jung's active imagination, can that be a help? And then there's another, I don't know, maybe you can respond to it and then I can ask another question, because the question is, actually, let me read that. It says, does that cause a confusion in the person with these parts? And how significant should these parts be? I don't know, maybe you can combine the two. Mm-hmm. Well, Virginia Satir had a dream or a vision that she wanted to create a university for becoming more fully human. Virginia Satir'in bir vizyonu vardı, bir rüyası vardı. Yani daha nasıl tam insan olabilirizin bir üniversitesini yapmak. And what that means to me is that when you have integrated your parts, you are more fully human. Yani bu şu demek, siz bütün taraflarınızı kendinizle bütünleştirmiş olduğunuzda siz tam oluyorsunuz. And parts language is very natural for people. Ve bu yanlar veya parçalar dili çok doğal insanlar için. So let's go back to the example of the overwhelmed mother at home with pandemic. Yani o örneğine geri gidelim. Pandemik esnasında çok bunalmış anne örneğine geri gidelim. What I'm hearing is one part of many women is like
feeling guilty because they don't want to be with their children. They didn't plan to spend all day with their children, and now they are, and they feel guilty about that. And then another part that says you should never feel guilty about not, what do I say? One part says I'm guilty because I think I should want to be with my children and I don't. And the other part says you're a bad mother, whatever. You know, that conflict. Yani mesela bir taraf kendini suçlu hissediyor. Yani ben nasıl çocuklarımla olmak istemem. Hani bu bunalan bir deneyimin içinde taraf ve çocuklarıyla olmak istemediği suçlu hissediyor. Bir tarafta sen kötü annesin böyle düşündüğün için diyor. Yani bunun gibi olabilir. So you're not working with a whole bunch of parts. So it's just whatever the person is sharing with you. If you hear conflicts, you can voice it in terms of parts. Yani bu bir sürünü hepsini konuşmanız anlamına gelmiyor. Yani danışanın o anda size söylediğinin içindeki yanları görebilirsiniz ve özellikle de bir iç çatışma varsa. So the question about how you help somebody access the self is a wonderful question. Yani bir kişinin özüne ulaşmaya nasıl yardım edersiniz sorusu çok güzel bir soru. So the self and parts use different languages. Yani Parts speak in generalization. I'm sorry. Öz ve taraflar farklı dil kullanırlar. Taraflar genellikle genelleştirme kullanırlar. So parts talk in all or nothing, black and white language. Yani taraflar genellikle ya siyah beyaz ya hep ya hiç tarzında konuşur. Going back to our example of the mother. Anne örneğine gidersek. If she says, I am such a loser at this. Anne dersek ya bu feci bir şeyim ben ya. Hiçbir işe yaramayanım bu konuda. Bir işe yaramıyorum gibi bir şey derse. I can't be a good mother right now. Şu anda iyi bir anne olamam. You know that that's a part because it's a generalization. Yani bunun bir tarafı olduğunu anlarsınız çünkü bu bir genelleme. Whereas the self, with awareness and compassion, would say something like, you know, I am really overwhelmed and realizing I need help here. I just can't do this by myself. And it's a very different tone within the expression. Ve aslında öz şunu söyler yani bu gerçekliği yani şeyi fark ederek bulunduğu o bunalmışlığını fark ederek ya ben çok bunaldım ve hakikaten belki bir destek olmadan da yardımcı olamayacağım der ve bunu derken de aslında o özün şefkatini de kendine kullanır. Yani tonu bile farklıdır. So there is a key question that you can ask to try to begin to elicit the self, which is, and I don't know how to, you would translate this in Turkish, but in English, it's a very specific wording. Okay, just a second. Yani o özle ulaşmayı çıkartmanın bir özel sorusu var. Bunu Türkçe'de nasıl söylüyorsunuz bilmiyorum diyor. It would be, how do you feel toward, and then naming the part. So if we stay with the mother, how do you feel toward the part of you that doesn't like being with your children all day?
Yani mesela şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani o senin bütün gün çocuklarınla olmak istemeyen tarafın hakkında ne hissediyorsun diye bir şey sorabiliriz. So if the person answers, I feel really compassionate toward that part of me. This never happened in the world before. I don't know how to deal with it. I'm compassionate toward myself because I'm in a learning mode. Then you know you found the self, because the self is compassionate. Or if the person says, you know, I'm curious about my part and trying to understand, you know, where this feeling is coming from, you know, it's in the self. Yani şöyle diyorsa bunlar özden geliyordur. Yani aslında bu böyle yeni bir şey. Bu pandemi esnasında hani bu kadar şeyle karşılaşmamla ilgili aslında kendime şefkat de duyuyorum, yani anlıyorum da gibi bir şey söylüyorsa bu özden geliyordur. Veya hani burada niye böyle hissediyorum, bunu aslında anlamaya çalışıyorum gibi bir şeyse bu da özün cevabıdır. If, on the other hand, she says, you know, I am so ashamed of myself that I'm having these kind of feelings, and I don't want to be with my children, then you know you've got a part, because the self doesn't carry shame. Parts carry shame. And then you know you've got an inside conflict. Veya diyorsa ki yani böyle bir şey hissettiğim için çok utanıyorum gibi bir şey diyorsa, o zaman yanın konuştuğunu anlarsınız. Çünkü özde utanç yoktur. Yani o öbür tarafın o zaman tarafın konuştuğunu anlarsınız. That was beautiful. That's very, I think, great in the sense that it's a good reminder of how in our essence it's the love and acceptance is there. And so, you know, for ourself, when we connect with ourselves in that deep level, there is love and acceptance. So we don't need to look for anything else. And it speaks from there. Şeyi söyledim aslında, hani çok güzel bir hatırlatma oldu. Çünkü kendi özümüzle gerçekten o teması kurduğumuzda o özde sevgi var, kabul var. Ve o zaman onun vereceği cevap da sevginin cevabı ve kabulün cevabı olur. Yani bu açıdan da güzel bir hatırlatma oldu. Okay, there are, I think this has evoked a lot of questions. And I know every time when we talk about our, you know, life energy and the self in the Satir, and actually in Turkish, self has a word that means benlik. But unpurposely, we don't use that translation for the self. We use essence. Perfect. Because if we had said self in the ego self, we use the Turkish word for that, then it wouldn't brought us this meaning. Right. And that's why, that's my, you know, my obsession about those translations. So now you understand what I'm saying. Yeah. Yes. And then it does evoke the discussion about for us to know what that essence is. Evet, şey dedim, yani bizim Satir'de o self dediğimizde ego self dediğimiz, yani benlik de anlaşılabilir ama Satir dilinde self dediğimiz benlik değil, öz. Yani essence'ın karşılığı oluyor. Daha öncelerde de hep gecikmelerimiz olduydu bu tercümelerle. Bizim herhangi bir çevirmenin değil de bizim Satir'i bilenin bu çevirileri yapması çok önemliydi. Sharon'a onun şakasını yapıyorum. Ve aslında tahmin ediyorum, yani bu özümüz ve taraf konusu aslında hani çok soyut gibi kalabiliyor ama çok hepimizi düşündürten bir şey. Let me go on again.
one of our graduates says, well, it takes half a year to understand the essence, I mean, the self in Satir. That's one of our graduates. Okay, let me see. Yani istenmeyen bir tarafımız tüm sistemimizi esir alırsa, Esra'nın dediği gibi var olma meselesi haline geldiyse bunu nasıl sarsabiliriz? Bu yanın ne hissediyor gibi buzdağı soruları sormalıyız, doğru mu? Okay, there's a need for confirmation whether they understood it correctly. So if a part takes over the whole system, like what Esra did, and if it has become a survival thing, how could we shake that? So when we ask, how does that part feel, and asking iceberg question is a good way, right? She says. It can be, yes. Mm-hmm. And then another one is asking you. Okay. She says, oh well, öz true self, yani bu true self gerçek benlik gibi bir ayrım yapmıyoruz biz. Yani bunu kullanan başka insanlar var gibi Yasemin. Orada öz yani true self gerçek öz gibi bir dayım yapmıyoruz. Çünkü yani o zaman bizde gerçek olmayı, I'm just responding to, she has written, when the highlight that you did put on the languages of the self and the parts was very helpful. But she also, and she's thanking for that, but she mentioned self and true self. And I just wanted to make a connection that in the Satir, we don't talk about true self and self, because unfortunately there are in Turkey some books either translated, and because they're making this true self and self, I get clients who say, oh, that they're devastated, that they're saying, oh, you know what, I was living and I wasn't true to myself, kind of thing. So just why that I took that opportunity to clarify that we're not. And then, oh, Yasemin says that's the Jungian terminology. And I understood that self needs to be referred as essence. Okay. Well, in the Satir, it's used as self, but in the meaning of essence, right, Sharon? Right. Yeah. Okay. Büşra, o senin sorunu cevapladı Büşra. Let me ask again. She's asking it again. I thought you answered the question, but benim sorumu da sorabilir misiniz rica etsem? Peki bu yanlar, so does these parts create a confusion in the person, and how significant should those parts be? It actually is an excellent question, because some people believe that the level of polarization of parts, if you have parts that carry terrible trauma and you have another managers who want to keep you functioning and keep them out of your awareness, and there's an internal polarization that's very extreme, it's going to take a long time. But that's the predictor of the length of the therapy, is the level of polarization. Yani şeyi diyor, yani mesela o çok ağır bir travmada o yönetici taraf bu ayakta kalmak için mümkün olduğu kadar o duyguları hissetmekten ve farkındalık yaşamaktan uzaklaşacaksa diyor, yani bir nevi kutuplaşma çok büyükse diyor, bunları ahengi ve uyumu dengeye gelmesi zaman alacaktır. Yani ne kadar o parçalar arasında bir kutuplaşma varsa, bu sizin aslında tedaviyle ilgili bir
ne kadar süreceğiyle ilgili size bir prognosis verir diyor. Actually, Shebnem has referred that Kathleen once had made training our internal parts party. So she's saying maybe in the future that can be internal parts theme training might be good. There's one, I'm going to read a last one and then go into our last piece about Satir Global Network. Sevgi, şefkat, kabul dili kullanmayan her cevap taraflarca verildiğini düşünüyoruz. Doğru mu? Anladım. So one person is trying to confirm the understanding. So when the answer is not in love, compassion, and acceptance, the language is not, can we say these are given by the parts? Yes. Yes. Evet. Tamam. Evet. That right away you know that there's another part that is saying, no, I'm not going to allow that. This part inside is so bad that I'm not going to allow the self to come. And one of the things I wanted to say is that I'm sure many times in your experience with Sibel teaching or Kathleen, when somebody has had a transformative experience, their face looks different. Mm-hmm. There's a radiance. There's, no matter what color the skin, the radiance comes, the eyes look different. And Virginia used to say that her work was all about helping people see the stars, have stars in their eyes. And that's the reflection of the self or the essence. It's once you see it, you know it. And people will say, how do you feel? Lighter. Mm-hmm. And I can see from your face, Sibel, you know what I'm talking about. Yes, yes. Yani eminim işte ya Sibel'in ya Kathleen'le olan çalışmalarınızda orada bir dönüşümsel bir çalışma olduğunda aslında o kişinin yüzünde bir ışıldama, gözlerinde bir ışıldamayı görmüşsünüzdür. Ve Virginia Satir der ki aslında bütün bu çalışma insanların o gözlerindeki yıldızları görmeleri, onları yaşamaları için der. Ve yani hani onu gördüğünüzde biliyorsunuz ki işte orada o özün yansıması orada. Well, this has been great. I mean, look where we started and where we ended up. This is the beauty of the interaction. Yani nereden başladık, nerede bulduk kendimizi? Bu da herkesin katkılarıyla gelinebilecek bir şey. Onun için çok güzel. Çok az vaktimiz kaldı. Şeyi sormak istiyorum Sharon'a. You know, can you talk a little bit about the mission of Satir Global and what is your hopes and your wishes about the future of the Satir model? And I don't know if you have any special message for all of us, you know, for Satir learners or interested ones, and also if you can give a little information about how, you know, Satir Global reaches out and there can be members and there's wonderful resources. Satir Global'ın başkanı olarak Satir Global'ın misyonu ve sağladıkları hakkında biraz bilgi versin istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel kaynaklar var. Sizler de üye olabilirsiniz. Artı Satir modelinin geleceğiyle ilgili umutları, dilekleri ne ve özellikle bize mesajı var mı? Onu sordum. Thank you. We have one part-time paid worker. Otherwise, it's all volunteers. And çalışan varmış, hepsi gönüllüymüş. So it's almost all online around the world. The way we connect, it's like I picture Satir Global is like the hub. We have over 20 affiliates around the world. Yani Satir Global sanki bir merkezdeki bir şey gibi herkesi bir araya toplayan 20 tane şeyimiz var.
parçamız var diyelim, afiliyetler var. We want to lift up and support people like your beautiful institute. You know, anything we can do to help further the teachings of Virginia Satir. Yani sizin enstitü gibi enstitüleri desteklemek istiyoruz ya da kim varsa yani satir öğretisini büyütecek, geliştirecek her şeyi desteklemeye hazırız. If you are automatically a member free of Satir Global because you're a part of Sibel's Institute. Satir Enstitüsü'nün parçası olarak sizler de şeysiniz, doğal olarak üyesiniz. Yes, I once gave Kim the emails, or maybe we didn't finish up giving the emails, so I need to do that again, and that's the bad part on me. And we need to collect new addresses. Evet, arkadaşlardan yeni zamanında bir kere aldığım, yani şu anki sınıf değil de daha önceki yıllarda üye olduğumuzda bizim öğrenci ve mezunlarımız da oradan üye olabiliyorlar. Mail adreslerinizi tekrar yollamamız lazım onlara, isteyenlere. And if you speak or read English, I invite you to come to our website. Eğer İngilizce okuyorsanız web sitemizi ziyaret etmenizi davet ederim. satirglobal.org. satirglobal.org. Elif, yazar mısın? We have, as members, you have access to many videos of Virginia working. Virginia'nın çalıştığı birçok videoya erişiminiz olur. And you can we have a calendar where you could put all the activities of your, institute on there. And then we have blogs. Enstitünüzün aktivitelerini de oraya koyabiliriz takvime. İnşallah bunu daha iyi yapacağız bu sene. Ve bloglar da var. O bloglara da dahil olabilirsiniz. I said we're gonna do better in putting our activities in the calendar. And Sibel is a part of what we're doing every week. We have like this meeting every Wednesday for the whole world. Anybody who's interested in Satir teachings can come. And it's just been wonderful. Ya, harika, evet. Sibel'in de parçası olduğu her çarşamba bu pandemi sırasında başladı. Dünyanın çeşitli yerinden Satir her çarşamba işte bizim saatimizle 6'da toplanıyoruz. Sizler de davetlisiniz buna. So if you want to be a part of that, öğrenmek isteyen, Satir'le öğretilerini ilgilen herkes gelebilir. I just added whoever is interested in learning Satir can come, you said. Yes, and if they want, they have to be invited. So if they want to be invited, let them contact you. Okay. And you send that to the office, and Kim will add them to the invitation list. Perfect. İlgili olanlar yani bana yazabilirler ve ben Satir Global'ın ofisine sizin e-maillerinizi yazarım. Öyle davetiye gelir. İngilizce yapılıyor şeyler ama hani yanınıza bir İngilizce bilen bir arkadaşınızla da katılabilirsiniz merak edip deneyimliyorsanız. I said it's done in English, but if you have a person next to you who knows English, and you can join that way and at least be part of the experience. Mm-hmm. And Samiha was on the call too. Da vardı geçen toplantılardan birinde. And we have breakout rooms where people from all around the world are getting to meet each other, and that is so much fun. Yeah. Ve bu Zoom'un gruplara bölünüyor ya, orada da üçlü veya beşli dörtlü gruplara
bölünüyoruz ve dünyanın çeşitli yerlerinden satir öğrenmiş olan kişiler veya yeni ilgilenenler geliyor ve çok güzel oluyor bu. Yes. Wonderful. Well, our time is almost up. Anything on your hopes and wishes for all of us and for all of us to watch out? Okay, let me see. What are the must-read books Sharon suggests in order to understand satire, like essentials? Hold on a minute. Türkçeleri paylaşabilirim şu anda isterseniz. Neyi? Türkçe kaynaklarımızı paylaşabilirim ekrana. Tamam, olur. This is one that you may have there. Do you have that, Sibel, in No, Turkish or not? Making Contact is not translated yet. Maybe, I don't know, Pat's group, have they taken the... Oh, I'll have to check. I forget. I always forget. We have in Turkish, we have the conjoined family in Turkish. Mm-hmm. We have the New People Making in Turkish, and we have your book. And the satire model is on the way for, in 2 months, it can be published finally. Making Contact kurdu. Well, being writ large. No, we don't have that, unfortunately. This was only published this year, and it is brilliant. Who wrote that? I'm not even aware. Barbara Jo Brothers. Oh, Barbara's. Okay. Yes. It's an amazing book. Bu Well-Being Writ Large bu sene çıkmış. Onu yazıyorsun değil mi Semiha? Sen bu gruba yazarsın burada. Barbara Jo Waters'ın bu sene çıkmış kitabı. Ben bile bilmiyordum. Bizim Türkçe'de olan 3 tane kitap var. Ve 4.'sü de 2 aya inşallah yayınlanıyor, satir model kitabı. İşte Sharon'ın Satir Süreçleri var. Beyaz Yayınlarından zaten 3 kitap da Beyaz Yayınlarının İnsan Yaratmak ve Temel Aile Terapisi var. There's one question. So the question is, how do you think satire is perceived in the world in compared to other family therapy models? Do you think that it gets the recognition it deserves? No. Or, no. No, it doesn't. And you know, Hayır diyor. about O, that, but pardon. Çok, just a second Sharon, let me read it in Turkish. Satır dünyada nasıl algılanıyor? Diğer aile terapi modellerine göre Sibel Hocam, Sharon Loeschen'e sorabilir misiniz? Onun algısını, özlemini merak ediyorum. Satır hak ettiği değeri görüyor mu? O da hayır dedi. No. You said no. Okay. I'm sad to say that, but at the same time, it's growing and growing, you know, kind of outside of the academic world, which is always the way it was with Virginia. You know, she just didn't bother herself with academia. And I think that what people, when they experience this, they know they have come across something that's really, really powerful. And so they want more of it. So we just keep growing. Yani bir yandan hayır ama bir yandan da aslında bayağı bir gelişme şeyi var ve bu da akademiyanın dışında oluyor. Aslında satir hiçbir zaman akademiyanın içinde olmaya pek umursamadı. Ve şimdi de bu gelişim akademiyanın dışında gelişiyor ve insanlar bir kere tadını alınca burada çok güçlü bir şey olduğunu fark ediyorlar ve daha da öğrenmek istiyorlar. I think, yeah, people are thanking you, and I think it's amazing. It's 2 hours and we still have 113 people. So I think for me. It was, you know, your touch and your expertise and your wisdom and your all that knowledge
was very holding for everyone. And I'm sure for all of them, they need a fresh breath other than me or whatever. So I think that's very valuable for, I think in countries like us, and I think that's what Satir Global can think, there might be main trainers, local main trainers, but it's important to have, like you were saying in the beginning, each of our unique way of seeing the Satir model is needed so that we don't get one-sided. I mean, yes, the teachings are there, so we're not going to be like, you know, it's probably 90% maybe very similar, but that uniqueness also brings the richness. Şeyi söyledim, yani tabii ki Sharon'ın o bilgeliği, tecrübesi, o yıllarca o birikmiş olan o tecrübesi ve onun sadece Sharon olmaktan gelen bizi gerçekten burada 2 saat tuttu, yani hani 113 kişi 2 saat sonra hala buradayız. Bu aynı zamanda ilk başta söylediği şeye de geliyor. Hani bazıları için herhalde bir taze nefestir. Çünkü hani burada ana eğitmen olarak Türkiye'de beni görüyor herkes. Onun için arada sırada değişik eğitmenleri görmek çok gerekli. Özellikle bizim gibi ülkeler için dedim Sharon'a. Onun için evet, ana öğreti belli ama farklı o bakış açıları da duymak çok çok değerli. Someone just made a comment that I wanted to translate you so that you would know. It made me it excited me to see that many points just matches with body therapy. So I just wanted to, and then she's thanking about the illuminating talk. And there's thanks, they want to meet again. And there's a comment says, Sharon is a very wise person. And then they want a picture. Okay, all right.